Praise the Lord. Amen. Anopei yebeda otumfo nyankopon ase efise oye nado yoda danasia na ose na ofata efise woni ye nyina di niye na domara kwa ena homeda nopei wodi ye nyina ba behia ne nase ye danase e won doba Jesus Christ din mu anopei yesade enchia efro otumfo nyankopon ne ba Jesus Christ of Nazareth yede na so ya wasoma yese yemeka na asem enkyere moni ye nyina no yede na sombie nchia echia obi biara otie yin free echichi ne benkyere yeda na se anopei nyankopon ma yehia mu anopei mamu nyina kwaba ewo Jesus Christ ye of Nazareth ne timu na sene da biara da na wotwe bia nyankopon ede na adom ye na yehia no maka kyerɛ sɛ Isaiah ngomanum wakase come and let us reason together enti se ye no nyankopon badwi bom na sɛ yetemene ne nante ya obɛma ye awie pa enti ne me ka kyerɛ atiefo nyinaa etie mi firi akyikyiri benkyɛ ya mo hwɛ me ne sɛ ebradu se ye no nyankopon ɛbɛkyɛ na sɛm ndi baabi bia wo bia no mesrɛ sisi ho ema asɛm yi efisɛ da bia meka sɛ ɛwɔ meka sɛ mu sɛ yawada ne memeda bia nipa kɔ no krom ɛwɔ asase ase ema yɛkosie no ne to adaka mkosie no ya ɔmfo maso biem ɔkɔda no watwen wɔ nyankopɔn atemu da no na sɛ yɛn de yɛnkɔya na ɛwɔ sɛ yɛtie n'asɛm Nadika aka kyerɛ sɛ sisi aso bɔ nkɔnkɔhwɛ ayaresabea horo Ghana ha ne wiase afana mu nyinara ya afie mu monten so aduyefo so ɔmɔtete ama evimpo abosomfie kura ni pada hɔ na wohwɛ enipa condition ya ɔwɔ mu a na kyɛ sɛ ano den na awerɛho aba na enipa wieye ɛnyɛ fɛ nti ne santi no ya mesrɛ wo ne sɛ we nyina ohu bie no na wo de bi nto wo no mioni ne tie nyankopon asem na bra ne nkyɛn ne be yama me ka hye wo nyankopon tweduampon animonyam sɛ obi biara wo wiase na wo se obɛbɛne wo nyankopon tweduampon na ɔbɔ so ne asase ne ɛpo ne wo nyane sutire no na ɔse ɔde ne ho bɛbɔ no na obɛdi ne mmransam so a ne ho bɛtɔ no bi se bibia nya opa challenge it and see nti ne me pesa me kan sɛ me maame ne ye papa nom ye yire nom ne ye kru nom ene ye ma ene anuafo nyina ekosi yitun kosi nkwala ne nyina sesei nyankopon adom wo nkom a wotie me no abra ni daso enkransem eba wo hoi de me pesa me kan se mesro ewo nyankopon Yesu Kristo nim sesiesie ho ne ti ase no bi na wotie saa wo nyankopon asem ya yenwie no wabrabo ebesesa ye meka kire atiefo nyina wachichi ne benkyere say the message of hope is coming into your doorstep. I prayed with you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Try as you can and prepare yourself to listen to this sermon, and I believe at the end of this sermon God will help you and your life will never be the same. Your life will be changed and your life will be better. Enti misro tie me enne edai babia obia no sutrase na yemo empire yede otumfo nyankopon ya wo ye oso ne asase ra anopa yeda wase se woni ya hye mo yempa bonya nse firi osoro musoro na fa ho nkonkono beto wakoa na black mouth techrema so na ne wo ma ye nyina ne madwendwe ho na bibia wie pe ya ma da wase ye ne so anopa yeda wase wo do ba Jesus Christ of Nazareth edi mo ne ye bompaye emi enne anopa ye sermon na ye begina so na ye de atutu ye hohefo no poto kasam no ye brofo kasam no ya to no din God principles about giving and his church house tie ni yo onyankopon hyehye ya wode ato ama oma sika oma ye de be ma na asoro fie na eno na ye gina so na ye de atutu ye hofo na ye mpese meka ne se ye nyito osem no ana kites no ye behu no wo eye mienu Psalm 24 verse 1
na ya jumpo eko Haggai 2:8 moma yentie otumfo nyankopon san e wo twa konkrom key text no say ohwe Psalm 24 verse 1 a Awurade asem nie o se asase ne na de dodo nyina eye Awurade dia ewiase ne won a wotiti mu no ewo no tie ne yi o enyitu osem no enti se yeba enyitu osem a etoso mienu no a ya Bible aka ho asem no a oba Haggai nwoma num etire mienu ne yiyi mu enwotwe no a o se me na dwete ewo me na sika ewo me asafo Awurade asem nie onua a utie me ayenchi nua me bre enipa bi sore a ena onyankopon ena osisika nyane yana dia na adentini de sika kɔ ye friend sen na sore fie enti enipa edi ho abobo menua se ontimi mfa onyankopon asem eni so emfa nya adwuma na obi nya sika na ode beka onyankopon fie amesrew emo nanson tie ni ye na Yesu Kristo yenyango no ma ne ma wiasa na ohunhum no na nyankopon ni Mose no mo nante ni Israelfo nante nyina no na de tie ne se eda etosonson no no omosom no no mo bia de na ya de na seda ni na nyame ayama no ne ntusu dudu ni bibia na ye friend sen odekọ asorofie so anti ye to amusa aseda nyina na ye dekọ nyame ye bibi ma na adekọ nti Yesu ba no so no obeto aso eti se wo ho na o kase adeni nyame na dweta ni bibia won ye dekọ a ono na wa hyen se yemfa dwete emedanase ewo ho ni yemfa sika ne bimra ne fie na aduane temfe se ne be ya sofo ebenya biadie nti omma na edekọ no eye onyankopon na hyen eye God first na ne etie ni enipa mpese ode be yadwuma wate ase senka nipa eti onyankopon ase enanka one ne nante a enka bibia be ye jojo mamenka wasem bi ene giving no ayema no se enipa danyane na senka ose na brabomu no wanyane na oni nyankopon hiem na wabo empaye one ne yere ne ma ye God first enanka bia nka o makenkan wo mo twirosem enanka bia o mo spirit of prophecy bi na nka o makenkan no mo sabasku bia na nka o makenkan se wo ye kwasiada ni nsunsu a eye ohumeda na wo de su nyankopon na enka se wo so o bompaye na no ma na maka babo mo Sunday disua school bia obia na wo so wasua na nka ne edikan no na we hosem ne se enipa enye ne etoso mienu no esese wo improve relationship with God emma uhu se udenya na ye no ya wo bompaye no wo nyini wo nyankopon mu na ye fan sign what di nokure na wo di obi mfum so ache no na wanya do. That is a principle by God. But minu mienu say na esiko no say oba miensa no a say o establish ye fan sign you are healthy habit e kwa be fa so obedidi nyankopon say meba aduane we mani eni pase medi esese oka aye mebre na nyankopon pese wo be yare etu wudi sa aduane no na oho be kire eti opese di wakase die ne wadi ni osi enini enam wosi enwe wosi wiwe na nwe en challenge nyankopon na wudi so a ebe ma wanya hoden ama wanya mpomden ama wadwene asiesie fan na ye good no nkwa be fa so woni Awurade ebetu anamo ne etoso enan no tie miensa no de embesa meka ne se esesenka everyday bia nka menu mienu no yetimi che onyankopon senka wakɔ adwuma basa onko adwuma mae na nka wape obi na trans na nka woni ne che onyankopon asem ne se Bible say monwene masem ho awiane anajo o ka kire ye fa ne sen Joshua oba disem so be kan enso die ne ehu enu nti na ma ye nti nyankopon ase ntimi mfa sika nko nyankopon fia ne ye nwenwen no so wo sa trans ya wo se wo hu se ye fa ne sen homeda ebedu memreda Friday anwumre wasiesi ho wototo niema nyina fefefe na wohunu kwan be fa so ade ekyenwa ubetime akodi homeda fefefe saa so na kwasia dan so na wokɔ a ubetime asiesi ho memreda na anwumre no fefefe na kwasia dan so wode akɔ na we nyina yentimi nye no
eno na ama ye friend sen han na ansana wadi nokure ewo ye friend sen o tight him ohun o tight eye wadwuma waye mfaso na Nyankopon se fa bi bre no 1/10 of your income was say fabra eye wo hye but nipa nwini Nyankopon God first wa promise yen enti say enso ye promise no ansana masoma affordable ye correction no eno de 0% eye wo ankasa wakoma mu na wo de aba se oba odi bi ba fa wan fa bia ma fa nti no kan Corinthians no o se ni oyini bafu no the friend say onya bafu no oyini chinchin so no twan chinchin eti Onyankopon ahyen se yemfa sika mbra ne fie eti wo ye asorba ana wo ye nipa bia na namba bia untimi nkase adenti na juta ni sika wo Nyankopon de anenti the friend say wo de ko ma me nka wa basem bi ya esi wo Bible mu quickly let me open to the book of Matthew. Na yenka Matthew chapter 21 verse 1 and 10 times on netie na nyame ko Yesu ba na okwa so ndem baby de ko be ho madam tese o se 20 Luke chapter 21 verse 1 to 4 o se na oman ani so hu adefo wode won ayayade regu eto adaka no mu tu no na ohunu oba kunafo hiani bi enso a ode man mienu ebegu mu miensa no na oka se enokra mesemo se kunafo hiani yi edi bebre abegu esene won nyina ena no ose na yenum nyina fridi wo na abroso ewo so no mu ena odi abegu emu na oyidie ofri ne hia mu edi na setena ade a owo nyina ena begu mu. Hallelujah, amen. Hwe oba kunafo na ne kun ne ye fa ne sen ne kunawu na odi sasika wo ba fie enti unua utie me ne mpesa me ka che woni nyaan se ne maraki ka Bible kan maraki chapter 3 verse 7 akosi 10 osemo mfanto so dudu nyinam na de krade awrade ntra aduane ntra awrade fie so esese wo de sika no eye den ba anwendwen ho sika Nyankopon de on na hye oba ono nso ebe ma obi menu adofo a wotie me Kristo ni de make che on se empaba de wo no fa beyi na fa bra Nyankopon enhyehyeye a eye wo ma ya Onyankopon ede ato na sori fie no enene maka che ono enti sika bia obenya no ye odia no de ye Nyankopon de no fa bra no na Onyankopon obehira obeti na niwa che oye konkron ontwantro okanokre ni empesa me kan se Nyankopon ho nkonkron no emma onte ase se ne beyi a unya sika ubeyi bi abre Onyankopon efie amen my mom paye yada wase wotumfo Nyankopon se enenso wama yate omayase se sika ye odia na enso no wahyen se emfa bi mra enti ma ho nkono mo ye nyina na de wode be man ne yenso abeyi bi ne de abo adwuma ma adwuma koso ye kan se enhyiran kan odin firi wasoro musoro ne be hyira yen nyina o ba bibia obia o yada wase se wote wodo ba Jesus Christ ne e bompa ye amen. Maranatha, 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 Aradebra. Thank you very much. God bless you. God bless us all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nyankopon ya adoma da sene yebeshia. Bye bye.